Thousands of slaughtered farm animals are set to be buried in a small town in northern Hungary near the border with Austria. They were ordered to be killed after an outbreak of foot and mouth disease on a farm in Levél. It can take up to 10 days before all of the cattle animals are slaughtered. A huge animal mass grave was excavated for the more than 3,000 animals. In addition to lime and straw, a 2-meter layer of soil will be placed over the carcasses. But some locals are concerned that the carcasses could contaminate groundwater. És attól félünk, mert sok saját kutyáink vannak, furkutyáink, és elég közel temetik itt el állatokat, nehogy szennyeződjön a ivóvízünk is. Mert jó, megígérték, hogy majd lesz vízhálózat, de nehogy előbb betörténjen valami. The disease was identified last Wednesday, after which the decision was taken to cull the animals. Police officers are checking that only vets and workers are allowed on the affected premises. The owner of the Western Gate Cooperative, an Austrian-born Hungarian citizen, has been keeping animals in Levél for 30 years. Now his entire farm could be at risk. All the cattle on the farm needs to be slaughtered, despite only 5% of the herd being infected. Ez egy uniós rendelet, állategészségi rendelet, hol minden tagország alatt kell dolgozni, és ottani egy fertőzött állomány pontos leírva kellene semmisíteni, weil mir es tovább menni, igazsági lehet egész ország tud tovább fertőzni, ezt kell lokalizálni. The mass culling of healthy cattle can also be very emotionally distressing for livestock farmers. Folyosó behajtva állat, hol a etenként egy kalota belép, és ez a kalota ottani egy hentes fejbelül állat, és ottani meghalt állat után a kamion berakva, egy szád kamion, hol szállít. Trucks arriving at and leaving the farm are also disinfected. Another outbreak of foot and mouth disease has also been detected in Slovakia, with trucks having to pass through a disinfectant at the border crossing with Hungary. A mögöttem látható telepnek 1,5 milliárd forintos kára keletkezik amiatt, hogy az összes állatot le kell ölni. Naponta 50 000 liter tejet vittek el innen, ennek hiánya is hatalmas bevételkiesést jelent. A kormány kártalanítást ígért, de az kérdéses, hogy ez mire lesz elegendő. Kis Gábor, Euronews, Levél.